Welcome to the hospitality industry in Vietnam in 2021 from the group Who Knows. First, we will start with a glance at our situation before the outbreak of the COVID-19 pandemic. The United Nations World Tourism Organization ranked Vietnam as the third fastest growing tourist destination in the world. Vietnam has experienced a boom in both domestic and international tourism over the past few decades. Now, we will take a wonderful trip to go through some best destinations in Vietnam, running from the north to the south of this country. Let's begin with Hanoi. Hanoi is the capital of Vietnam and is the perfect place to start. You will not see a real mixture of Southeast Asian, French, and Chinese influences across this city, but make sure you pay yourself in an old quarter to soak in a real essence of Hanoi, like exploring the temples, visiting the night market, eating the local food, and enjoy everything that Hanoi has to offer. Once you finish your time in Hanoi, another traveling destination is Ha Long Bay. This is a beautiful area of the world, and we highly recommend getting yourself a cruise around this area and immersing a study case there. Next, you also should take a trip up to north to Sapa, an incredible ride touring field with an endless view, and that's the one in a lifetime experience. The following place is perfect if you are looking to experience some more nature, which is Ninh Bình. It's a stunning place with a beautiful landscape. Subsequently, we can carry on down to Huế for a bustling vibrant city that used to be former capital of Vietnam. Moving on the central of Vietnam, head over to Hội An and Da Nang. Da Nang is an up-and-coming beach destination, whereas Hội An is a very beautiful but easy quarter town in the center of Vietnam. And the final must-go destination belongs to Ho Chi Minh City. This city is extremely appealing, and there are lots of museums you can visit to learn more about the Vietnamese world and the history of the country. Apart from some places and given below, there are many streaming and attractive locations and social native people who are always willing to welcome the foreigners. On the ever-increasing growth of the hospitality, many constructions are based on a mixture of the Vietnamese and Western architecture made by famous architects in the world, evoking the elegant spirit and paving the way for the development of the hospitality industry in Vietnam. Thus, this is so compelling why Vietnam is always rated on the wish list of the global tourists over the years. Unfortunately, due to the impact of the COVID-19, the Vietnamese hospitality industry has suffered from numerous terrible situations that have never happened before. In particular, many restaurants, hotels, travel destinations have to lock down. A self-isolation policy is implemented in many cities. Physical distancing is applied widely, which contributes to the completely deserted beaches along with desolate roads. Not only small but medium-sized enterprises, but also larger businesses have a stable stature in the market, are facing a host of serious crises. Their business have to struggle to manage because they cannot make profits. Suốt 3 tháng vừa qua, khi có bùng phát dịch Covid, chúng tôi đã phải chịu cái tổn thất rất là nặng nề. Chúng tôi đã trải qua một cái thảm cảnh công suất thấp chưa từng có trong 20 năm làm nghề, đó là chỉ còn có 10 và 15% mà thôi. Nhiều doanh nghiệp khác trong ngành lưu trú khách sạn tại Hà Nội cũng chịu cảnh tương tự. Lượng booking bị hủy rất là nhiều. Hàng ngày chúng tôi cũng không muốn mở mắt ra là nhìn thấy rất là nhiều lịch hủy phòng. Còn thậm chí nhiều khách sạn mới như những cái khách sạn tôi mới mở là thậm chí là không có booking để mà khách hủy. According to the Department of Tourism in Quảng Ninh, almost all hotels have to lock up or maintain from 3% to 5% of available rooms. The influence has attacked 13,000 employees directly in the time frame of COVID-19. In Lâm Đồng up to now, there were nearly 1,000 hotels and several tourism attractions that had to suspend, especially the large-size hotels. Da Nang City also experienced the same issue, the 3 or 4-star hotels, which were not appearing on more towns in Da Nang as well. Particularly, a renowned traveling city as Da Nang witnessed a double fall from 1,000 hotels to 400 ones.
there were still some hotels existing because the long-term and business trip guests. Ho Chi Minh City, one of the largest tourist destinations in Vietnam, is not an exception. The pandemic made 50% of accommodation and hotels suspended. Profits of 4 to 5-star hotels reduced remarkably by 70% compared to the SARS in 2019. Before the terrible circumstances, a huge number of business owners had to change their business sector or even go bankrupt and sell their company and brand names at a high low price. Wandering around some real estate pages, thousands of hotels are up for sale widely. However, almost all these hotels are located in appealing destinations in Vietnam, namely Ho Chi Minh City, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, or Hạ Long. According to the recent survey, in the surrounding city, hotels are sold ranging from 15 to 30 billion Vietnam dong. Meanwhile, in Ho Chi Minh City, a huge number of hotels with 50 to 100 rooms situated in crowded streets such as Phạm Hồng Thái, Lê Thánh Tôn, Nguyễn Siêu, Lê Thị Riêng are on sale from 100 to 50 to 800 billion Vietnam dong. For example, the Golden Hotel with 120 rooms located in Lý Tự Trọng Street is sold with 980 billion Vietnam dong. In terms of the medium scale up to 30 rooms, these hotels are sold widely with a price of 200 billion Vietnam dong, depending on the specific location and hotel condition. According to the Statistics of Sunview Vietnam, in the latest second quarter, the rental capacity make up merely 18%. Social distancing approaches are enforced, which are a contributor to the reduction of rental capacity rate, and the businesses have to lock up. Many restaurants were teeming with people normally, but during the quarantine, they become deserted and gloomy, according to Iwasaki Yoshihiko. Chỉ khi có khách hàng, có các nhân viên làm việc thì nhà hàng mới thực sự tồn tại, đúng với ý nghĩa và chức năng của nó. Công việc kinh doanh bị tạm dừng khiến tôi cảm nhận điều đó một cách mạnh mẽ hơn. Thực sự thời gian này rất khó khăn. Nghề của mọi người thì có thể ở nhà làm, chứ nghề của tụi em là bất khả kháng rồi. Ai cũng biết là trong mùa dịch này thì đang rất là căng thẳng rồi, nên là cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm luôn được đề cao để đạt được chất lượng tốt nhất. Phúc Lộc Thọ luôn luôn nhắc nhở mình không được chủ quan và tuân thủ theo những quy định của nhà nước và Ủy ban Nhân dân thành phố. Cái vấn đề dịch bệnh bây giờ cũng nhiều nên mình cố gắng làm sao giữ khoảng cách. Còn sáng tạo ra những cái cách làm mới, hữu hiệu để làm giảm cái mối nguy lây nhiễm tới mức tối đa có thể được. Tại vì một phần là mình đang trong thời gian dịch bệnh, cái vấn đề mà giao hàng không tiếp xúc giữa đối tác và khách hàng rất là tốt. Càng hạn chế tiếp xúc thì càng tốt. Cái lời chúc hoặc là mình vẽ những cái hình, mình dán lên những cái hộp trên hộp bánh để gửi đến cho khách hàng, nó cũng giống như là một cái lời mà mình gửi gắm đến khách hàng và cảm ơn khách hàng đã vẫn ủng hộ cho nhà hàng trong cái đợt dịch khó khăn này ạ. Chúng tôi đã nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, những sản phẩm phù hợp hơn với dịch vụ giao hàng và nỗ lực cải tiến để rút ngắn thời gian ra đồ. Nhờ thế khi mới đây, nhà hàng tại Hà Nội mở cửa trở lại, tôi cảm thấy việc phục vụ tại nhà hàng cũng được nhanh chóng và hiệu quả hơn. Similarly, another well-known restaurant in Ho Chi Minh City called Pepe La Poule also found another way to work effectively in social distancing. Đợt dịch thứ 3 và giờ là đợt dịch thứ 4, chúng tôi không còn cách nào khác là bắt đầu với dịch vụ giao hàng. Khách đặt hàng, tôi rất mừng, nhưng vì phát sinh rác thải nhựa khiến tôi trăn trở. Từ những hộp cơm bằng nhựa chuyển sang những hộp bằng giấy bằng bã mía, và như bây giờ là những hộp inox. Nhân viên trực tiếp đưa đồ ăn cho khách, sau đó đến lấy về, rửa sạch và dùng tiếp. Nhờ thế chúng tôi đã giảm được đáng kể rác thải. Besides,
The tourism industry also conducts many online tours for visitors. For example, the first virtual trip, which had been finished, called The Journey to Discover Hoa Lư Ancient Capital, were broadcast. Then, many renowned tourist attractions in Ninh Bình such as Bích Động Pagoda, Cúc Phương National Park, Tràng An Grotto are also introduced online. Additionally, apart from the specific destination, the audience can come into contact with the tour guides through the social media platform such as the Facebook or the main page. Furthermore, online tours are considered as a wonderful method to pave the way for either international and national tourists to get exposed to the destination easily, even staying at home. Besides the negotiation of Ministry of Health in response to the ongoing pandemic in Vietnam, the government also allocated higher 12 billion Vietnam dong to meet the demand of emergency use to have achieved a target of 150 million doses to vaccinate 75% of the Vietnamese population as soon as possible to create community immunity in the public. The doses are vaccinated for the individual over months. Vietnam also negotiated with the COVAX initiative with 10 million doses. Apart from the widespread of vaccination in the public, Phú Quốc and other tourist attractions such as Quảng Ninh in Vietnam have proposed a model of close isolation tourism, applying the vaccine passport program to welcome international tourists. This is considered a bright spot for the future of Vietnam tourism post-COVID. As a result, the vaccine passport is one of the solutions to help open up international flights to revive the Vietnamese economy. From there, our country can quickly open up and gradually restore the self-tourism industry. Chúng tôi đang cố gắng để tất cả người dân trên thế giới được tiếp cận với vaccine phòng ngừa COVID-19 một cách công bằng và bình đẳng. Tôi tưởng chắc chắn trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục nhận thêm những liều vaccine cung ứng từ COVAX. Như vậy, người dân sẽ nhanh chóng được tiếp cận với vaccine phòng COVID-19. Khi tất cả người dân trên địa bàn thành phố Phú Quốc được có cái kháng thể và cái kháng thể này nó bao phủ hết cho toàn Phú Quốc thì sẽ đảm bảo cái an toàn cho chúng ta đón khách du lịch đến Phú Quốc. Tôi đang dành thời gian đào tạo cho các nhân viên để bảo đảm khi khách quốc tế đến thì chúng tôi sẵn sàng cung cấp các cái dịch vụ đạt tiêu chuẩn quốc tế. When gaining community immunity, we can lift restrictions on mass gatherings, making public places or activities safer to adapt to the new normal situation in the post-COVID isolation. Hence, the first priority of our goal is to vaccinate the whole population to create a safe environment. That's the end of the video. We are happy to bring you the helpful information about the hospitality industry of Vietnam in 2021. Hope all of you enjoy the video. Stay safe and keep healthy. Thank you.